హాయ్ ఎవ్రీబడి, ఐఎమ్ లక్ష్మణ్, ఫిట్నెస్ ట్రైనర్. జిమ్లో మెంబర్ జాయిన్ కావడానికి కొన్ని రీజన్స్ ఉంటాయి. ఒకసారి వెయిట్ లాస్ ఉంటుంది, ఒకటి బాడీ స్ట్రింక్ ఉంటుంది, బాడీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, హెల్త్ ఫిట్నెస్ రిగార్డింగ్ ఉంటుంది. అలా ఈ విధంగా జాయిన్ కావిన వ్యక్తికి ఫస్ట్ ప్రికాషన్ ఏంటంటే బాడీ అనాలిసిస్ చేయాలి. బాడీ వాళ్ళ హైట్, వాళ్ళ వెయిట్ ఏ విధంగా ఉందో చూసుకొని అకార్డింగ్ టు దట్ వాళ్ళ ఫిట్నెస్ లెవెల్స్ ఎలా గోల్ రీచ్ చేసుకోవాలి అనేది మీ ఈ వీడియో ద్వారా పరిచయం చేస్తాను. సో ఫస్ట్ మనం జాయిన్ అయిన తర్వాత వార్మప్ ఎలా చేయాలి, వార్మప్ తర్వాత కార్డియో చేయాలి, కార్డియో ఎంత టైం చేయాలి, ఎంత టైం చేసిన తర్వాత స్ట్రెచ్చింగ్ ఎలా చేయాలి అని ఈ వీడియో ద్వారా నేను చెప్తాను. లెట్స్ డూ ద వార్మప్ ఫస్ట్ నౌ. ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ముందు వార్మప్ ఏ విధంగా చేయాలి, వార్మప్ ఎందుకు చేస్తారు అంటే వార్మప్లో వచ్చేసి మనకు బాడీ ఆక్సిజన్ దొరుకుతుంది, అట్ ద సేమ్ టైం వర్కౌట్కి ప్రిపరేషన్గా ఉంటుంది. సో వార్మప్ మిస్ చేయకుండా వర్కౌట్ డైరెక్ట్ స్టార్ట్ చేయకూడదు. అండ్ ఎనీ ఎక్సర్సైజ్ అంటే ఏ టైంలోనైనా మీరు చేసేటప్పుడు వార్మప్ కంపల్సరీ చేయాలి. సో వార్మప్ ఏ విధంగా చేస్తారు ఇప్పుడు నేను చేసి చూపిస్తాను. ఫస్ట్ మనం బ్రీత్ ఇన్ బ్రీత్ అవుట్ చేయాలి. బ్రీత్ ఇన్ బ్రీత్ అవుట్ ఎలా చేయాలంటే నోస్ టు ఇన్, మౌత్ టు అవుట్. సో నోస్ టు ఇన్ ఎనీ బాడీ మూవ్మెంట్ చేసేటప్పుడు నోస్ టు ఇన్, మౌత్ టు అవుట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ నెక్ రొటేషన్. 4 to 5 times, and same neck rotation side to side. Next, neck neutral and shoulder rotation back and forward with inhale and exhale. And forward. Next, leg marching. మధ్యలో కొంత డౌట్స్ వస్తుంటాయి అందరికీ, బ్యాక్ పెయిన్ ఉంది, నీ పెయిన్ ఉంటుంది, వార్మప్ జంపింగ్ యాడ్ చేయవచ్చా చేయకూడదా అని. కంపల్సరీ నీ పెయిన్, బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే వార్మప్ కంపల్సరీ చేయాలి. ఈ విధంగా చేస్తే ఏమంటుంటే ఇంజురీస్ ఉన్నవాళ్ళు, రిస్క్లో ఉండేవాళ్ళు జర సేఫ్గా ఉంటారు. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి హిప్ ట్విస్టింగ్. నెక్స్ట్ సైడ్ బెండ్స్. నెక్స్ట్ బస్ టచ్ బ్యాక్. Wrist rotation 5 times. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Ankle rotation right leg clockwise first and anti-clockwise left, clockwise first, anti-clockwise. ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఫార్వర్డ్ బెండింగ్ అండ్ అప్. సో బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్న వాళ్ళు ఓన్లీ హాఫ్ వరకు బెండ్ కావాలి అండ్ నీస్ సాఫ్ట్గా ఉండాలి. సో ఎవరికైతే బ్యాక్ పెయిన్ లేదో వాళ్ళు కంప్లీట్గా బెండ్ అయ్యి టో టచ్ చేసి స్ట్రేట్ చేయొచ్చు. Right, next, legs are wide apart. Swing your hands side and side. 1. Next, leg marching. Last 3, 2, 1. Next, hand flies. Hands on the chest level and shoulder line. Inhale to nose, exhale to mouth.
రిలాక్స్. వార్మప్ అయిన తర్వాత వీళ్ళ గోల్స్ చూసుకోవాలి మనం. వీళ్ళకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీళ్ళ కార్డియో డే ఉంది. సో కార్డియో ఏ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, ట్రెడ్మిల్ ఎంతసేపు చేయాలి, కాస్ట్ అండ్ ఎంతసేపు చేయాలి, సైకిల్ ఎలా చేయాలి. సో ట్రెడ్మిల్ వచ్చేసి 10 to 15 minutes మ్యాక్స్ చేయాలి. ఎందుకు ట్రెడ్మిల్ 10 to 15 minutes అంటే దాంట్లో ఉన్న మనకు లెగ్స్ వార్మ్ అవుతుంది, అప్పర్ బాడీ కోర్ స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ప్రిపరేషన్ ఫర్ వర్కౌట్ అంటే ఏదైతే మనం నెక్స్ట్ వర్కౌట్ టార్గెట్ చేసుకుంటామో దానికి ట్రెడ్మిల్ హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. సడన్గా వార్మప్ చేసి హెవీ వర్కౌట్ చేస్తే హార్ట్ హైడ్రేట్ అవుతుంది ఒకటేసారి. దానికి ముందు ట్రెడ్మిల్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మీరు హార్ట్ రేట్ లెవెల్ని గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అండ్ ఇంటెన్స్లో పెట్టుకోవచ్చు. సో వీళ్ళ టార్గెట్ ప్రకారం ట్రెడ్మిల్ చేసి దాని తర్వాత ఇంటెన్స్ ఎక్సర్సైజ్ ఎలా చేయాలి, ఇంటెన్స్కి ముందు ఎంత బ్రేక్ తీసుకోవాలి, స్ట్రెచ్చింగ్ ఎలా చేయాలి, అది నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాం.